manzi kule mwana wa YouTube ime-shift MPs rero namareketia komenya ground ne shiftete kure mwana wa Naikuru coka turore uhoro wa Makanga Bay kono koreto online koreto kimenya hena mundu ukoreto akiruria industry ne ya madonda a super metro ni arakirikirie kuhuruka coka turore infotrack marutete uria a Kenya marona wegie thirikari ya Kenya tutachambua kidogo pale hivyo tuthie tukimenyaga uria kurathi na mbere file ito ya umuthi tuko tukirikiria uhoro wa gathoni wa mucoba turanjirie ira no tutinahota kurikia umuthi niguo tuko tukirikia aiko ni hindi uraingira show ya umuthi nguhoe na njira ya gitio ma nguthaithe ngutandukire nguo ma aki I beg you I wash your clothes ndukanage ku ni subscribera aiko ni hindi uraingira kuri mwana wa YouTube subscribe aiko ni hindi uraingira goku mwana Facebook ndaguthaitha madagutandukira ngwa ni subscribe na unifollow nigetha tuthi na mbere o wega thaici Facebook 233,000 followers kuri mwana wa YouTube tutigetie hani tukinye ngiri 20 ta imagine wewe ungima agikorwo mwana wa Facebook uthi YouTube subscribe tugikorwo tu fit muno na bado kuri mwana wa TikTok tuthi to follow na maundu megukorwo me fit hena mundu umuthi okirira rucini na akora ena surprise imwe nene muno imwe deadly kore mwana wa Thika Road na ni surprise egwikiretwo billboard ini na ya raise reactions nyingi muno goko online director ni undu uriku munene uri wekirwo Dama wa mobile spares okirire umuthi akiretwo billboard imwe haria mwena wa Thika Road na imekuwa a topic of discussion niye gweciria undu munene ndekirwo no go postwo outside go postwo maundu maya mangenyonagira online na alikuwa amekuwa kwa billboard pale hivyo and some friends haria tuona aini influential people haria arata ake ama makeboas niyo meguthondekete ga surprise ka akaji and it was out of this world. It was out of this world bana. Akenya kuria mekuga ati ni ex amepanga sijui nini but nonetheless we odoria munene ex waku ekaga no ukugia but oyo agikorwo no ahota gwikira mundu billboard ini it doesn't matter bora Dama oma billboard ini I think nine njiguire wega mani njiguire wega na bado ndaigua ona indra fatara la tata acio meni I need such friends in my circle kai nie ngoragwo na arata ariku meni kai ngoragwo na arata ariku arata acio nie no go post ngoragwo ngipost goku online no nie ndire ndona ona njikitwo na billboard ni cicikora street right ini on a billboard is a street right in any direction. I don't know what is happening to my friends. I need to change my circle quick fast. Ogo nego kuhanaga umuthi kure mwena wa Thika Road. Na ta hau gwakorwo na sherehe na twero ati hene giroka. Twero hena sherehe giroka. Another one is coming. Mbona imeni? Oh, inaendelea fiti. Inacho nasomba. Nie hakwa nie no nyende gukorwo na murata ta ucio na arata ta acio arata marani support na kuni surprise kiundu ta kiu and this comes at a time when Dama bado kuna ile mambo pale even hindi maundu marahili ndimwiraga online ndukana make ati tondu expose yaku ni yauma aikorwo tha ici turari uhoro wa go surprise o tutirari uhoro wa maundu mari ari online gutire kindu ki last ka more than 2 weeks a Kenya agikorwo he undu moi makoragwo me very busy na trends ogo trend yo muthi rocio Sami Karoro, thank you so much. Ogo trend yo muthi rocio kumira kiundu kingi kinene ta tha ici ri ta tha ici kwina ma MP mathire mathiko kuria Naikuru mathiko kuria Naikuru riu ti aria makivotire Gachagua thie na mathi Naikuru kuria kuma mathiko ma brother ya MP wa Bahati etagwo Njoki mathi kuria ri matigo kiuga meguthimarie na maundu makoro me fiti na imetana out manze the ground has shifted for those MPs kwa sababu walienda kule hivyo and no one wanted to listen to them tuonde ginya MP wa kia women rep wa Kiambu
That woman was a darling of the people. A darling of the people. Athira haria kwaria akora niko inare na evika. Niko jeta ajete. Akenya mauga. You're a traitor and you have betrayed us. And this is a wake up call to the politicians. Because a big revolution is coming. Tadashi MPs ashigotuma MP onomwe waririe na akenya makenera uhoro ucio. Nyonire ginya iala MP, East African Parliament MP kanini kega akiaria abire kuga ati we ndakoragwo Kenya. Because the ground has shifted and nanionire uria MPs acio angi mekugagiriria uru. I mean, people should be woke right now. Very woke, especially the politicians. Reu haria uhoro ukiri munene wa MPs acio mauma kuria Bahati ni ati governor wa Naikuru ri tiwe ukiuma na tribute ya the president Mugathe the president of the Republic of Kenya. Agethi kuheana tribute ri akenya mauga hapana na marega na imekuwa kelele mingi sana kule hivyo. This is teaching me something that where ground shifts, the ground shifts. Now you cannot predict anything in politics. Now koro you are a darling of the people ta women repo akiabu no thaici uraina wewika. Maudo na marito gokuja. Na tore ohoro ini ucio wa siasa na nyorire umuthi kuma Infotrack ni marilizire polls ni makoretwo magi conduct polls rimwe ni wega tukarora polls ici nigetha tukamenya uria kurathie na 73% of Kenyans gacunje ka 73 ka a Kenya marauga ati matirona Kenya igithi na mwerekera mwega. That is more than the percent that voted for this government. More than the percent that voted for this government. Marauga ati Kenya ndirathi na mwerekera mwega. Na oho ni marutite some of the some of the polls na polls cia kuonania ni marutite polls cia kuonania preferred candidate in case Gachagua ahagurwo ri no ucio ungeyumiria no ucio ungikoro preferred candidate wa gukoro akireplace Gachagua ndade muthomere polls icio o tha ici tu kuratwika ati number 1 Kithure Kindiki ena 20% chance ya gukoro niwe uko replace Gachagua. Poll no ni very interesting and read amethikiririe wega 20% of Kenyans mareciria Kithure Kindiki niwe uko replace Gachagua. 5% makauga ni Anne Waiguru, 5% agi makauga Musalia Mudavadi, 4% makauga Gladys Wanga, 4% agi makauga Dede Nyoro na 2% makauga ni Raila Amolo Odinga. And now 60% marauga Matatu and they have no idea. Kube bado hena 2% magiuga baba Raila Amolo Odinga atuike deputy wa Ruto. I mean ona hena I really feel nice that 60% Matthew na matiri na idea tondu kafao kwa idea fio tondu haria Kenya tukinyete we can't trust anyone tutingetekia mundu onao thaici we can't trust anyone. Thaici no to trust morara hanini no ona morara draigwa hanini omothe ni arekereirie ndumiriri onake in support of Gachagua na ni arauga ati in case Gachagua no ende keje the tweet o thaici in case Gachagua no ende na tweet amiajetie na kuga ati he cannot beat a man when he is already down. Na kogwo ni undu wohoro ucio arauga ati in case Gachagua no ende no manyitane na mateithanie ko expose the government. Do you guys know what that means? Ni moe kogetweka ati Gachagua ni manyitana na Morara Kebasa ni expose cigana atia cige expose wa bururi-ini uyu no yecirie Ruto no ende kaundu takau gathi na mbere.
the things that are happening in this country Gachagua ena maundu macio mothe haha moko-ini. Yeah? And in that press statement nigetha muthenya uyu ungi aroke guthie bunge augire ati thutha wa motion yake ya impeach kuria bunge ni arenda bunge riu investigate uhoro wa Adani. It is that bad. Yeah? How ni hodra menyire giki ni giate few. Meaning that it is now serious that Gachagua ni manera impeach otodo before ni kurani ma speculations ati this is something that is scripted, that it is part of the script ga keke the uhoro dogo thira, but the moment he mentioned Adani ni godra menyire uhoro yu wothe ni muthiru mentioning Adani omothe Ketrako ira irugamagira thitima na power lines na maundu macio mothe ni arikia go sign deal ya 95.7 billion Kenya shillings with Adani Energy, kambuni iria yakoretwo yari iheo airport, yari iheo parastatals ingi cia thirikari Iran. Thaici ni marikitie go sign kadarathi ya bilioni 95.7. Do you know what that means? 1 billion is 1,000 million. So we are talking about 95,000 million. That is what we are talking about. Deal ya ati Adani Energies nimegokora makimanage Ketrako for 30 years. Niundu wa uria gokoretwo na power outages na maundu macio na such things nigetha gokoragwo na thitima always. Recently nigokoretwo na power outages by the way. Na I'm trying to imagine, I'm trying to think enye na message ari umako manini. I'm trying to think that could hihi no gukorwo ati power outages ici cikoretwo kuo nigetha tuhote gwitikiria Adani yoe Ketrako tondu nturona mani Kenya ndirahota ku manage Ketrako. Could it be hihi no gukorwo uguo niguo kuhana? Because we can't have such power outages then all of a sudden tukaigua ati 95.7 billion deal, 30 years deal. Yeah, that's insane, man. That is quite insane. Yeah? And now tukiretia uhoro wa siasa nigetha tuigire uhoro wa Gerald Mwangi kana Makanga Bay. Another day to remind you that this is Kenya. Hena mubunge wanyitirwo na scandal ya Amaze scandal some years back na juzi judgment niyokire na alihukumiwa 67 years in jail kana fine ya 1 billion. Turareria uhoro wa mubunge wa Kuria Western wetagwo John Waluke. And now another day to remind you that this is Kenya. Umothe the same judges, the same judiciary has now confirmed that they don't have evidence. Reu matire na oma na matire na undu wa kuonania ati John Waluke ni ahusikire hari scandal yo ya bebe. O judiciary yo maugete ati mundu ni afati kuohwo 67 years kana arute fine ya 1 billion. Amen. Mundu ari obunge ginya thaici. Are you guys thinking what I am thinking? Are you guys thinking what I am thinking? Tondu maundu mamwe mahanikaga mundu atigagwo na ciuria, mundu atigagwo na ciuria mutu ukarigwo mtu alikuwa amehukumiwa 67 years in jail. Do you know how big that was? Na ikiwa imefika mahali penye mundu uyu judge ni maugite uyu turere tumuhe miaka 67. Riu thaici marauga gutire na evidence. Bwana director, katuthamire Tanzania. Tuthi kwa Samia Suluhu maybe ucio. Tondu ucio niwe wina Suluhu tondu riu guku ni kurathi uguo gukanyitana, but anyway tukahoera bururi wa Kenya maybe maundu ni meguthi uguo magire. Now umuthi industry ya matatu ni facirwo na blow nene muno, igotha inene muno kuri industry ya matatu. Hena mwanake ukoretwo ugitrend na njira nene muno, na mwanake uyu atrendire ni undu wa utheru wake na looks ciake na beard gang.
airetu ahiki a Kenya aria mahuthagira super metro makiuga ati mundu uyu ona ni marietagirira ngari yake ahuragirwo nginya thimu, ngari yako iko karibu kufika, mageterera, and this guy became famous like crazy. Turaeria uhoro wa Makanga Bay kana Gerald Mwangi uria wari donda wa super metro, na ni ethondekeire ritwa na njira nene muno, ni ethondekeire ngumo na njira nene muno, ni undu woguo ahiki mamwenda kana maundu macio, na akiingira limelight ni na akianjia gwitwo interviews tuko interview channel ni nene muno bururi-ini nginya mainstream media. Riu uhoro wa kumakania ni ati Gerald Mwangi kana Makanga Bay ni arikitie kuhuruka. The cause of the death is aragire mutino wa bara na uguo niguo, that is the only information we have. Dena statement iria irekereirio haha ndira ndimuthomere uria irakiuga tanaingira uhoro-ini uyu wa Makanga Bay. In loving memory, Gerald Mwangi, also known as Makanga Bay, beloved child, husband, dad, friend. All forms of loss must be heartbreaking, but letting go is a meaning of loss itself. Peace will come from the memories of his love and affection that comfort you today and tomorrow. To all family and friends. Ino ni ndumiriri iria irekereirio ni Super Metro Company ya go confirm kana gwikira urocio mukode ati Gerald Mwangi ndari na ithuĩ thaa ici. This is a very big blow to the youths of the country. Na muno muno andu aria mokiraga tene guthi kweyethera na kwimathira, it is so unfortunate ati mwanake ta ucio ni gukua ni undu wa accident or kana ni undu wa anything. Mwanake ta ucio ndabati gukua, and we send all our condolences, ndumiriri citu cia macakaya kuri family, na andu aria othe arata, mundu wothe wakuagwo ni mundu ucio, mundu wothe wa interacta na mundu ucio, na Akenya othe aria marendete Makanga Bay. Our condolences to all of you. Na tukauga tukuange careful sana tukiwa kwa barabara. Some of the mistakes that happen on the road are things that we can maybe try maundu macio matikahanike, but uhoro wana kinya hau gutiri undu ungi tungiuga tiga kuga Ngai aromuiga, kwiragwo aromama kwega kuraga kana atia, kwiragwo atia, aromama kwega kuraga. Gerald Mwangi, it was nice kahinda kau twakorwo na Gerald Mwangi, kahinda kau twamumenya, kahinda kau atuika wa interact na Akenya, kahinda kau atuika wa kuruta wira na Super Metro. Uguo niguo Ngai arabangite, gutiri undu ungi tungiuga tiga gwitikira uhoro ucio. Now dena story ihaha na dreda zikirerwo video iho nigetha tumithake. But before we do that, hena maundu makoretwo magithi na mbere, and I don't know what you guys think about this story. Tugithia na mbere bado ndrenda muririkane twina file ito ya umuthi, na file ito ya umuthi tugoka tukihingura uhoro wa gathoni wa mucoba ira tutina hota gukorwo tukirikia uhoro ucio wega. Tutinakorwo tukihota kurikia story iyo wega, but leo tutaimaliza. Koguo iyo niyo file iria tugukorwo tukihingura muthenya wa umuthi. Ndina story ya Matatu culture ama nganya culture in the country. Matatu culture has grown over kuma miaka ya 1990s to now. Ungegeria kurora the change and transformation in Kenyan Matatu culture, you will know that there is progress. Matatu culture in Kenya is loved na Kenya kana andu aria makoragwo na kuria mabũrũri ma nanja ntona magiuka Kenya ni mendaga muno gukorwo maki taste the Matatu culture in Kenya, the music, the amount of input that ikoragwo ikiretwo matatu-ini icio, the amount of the entertainment, the graffiti, the everything that happens there. Na bado nigukoretwo industry yo ni ikoretwo ikirulwo ni Gen Z kana vijana na njira nene muno. Ntonaga riria kwina ma road trip na KK ma optaga kugira ngari iria iraruria na njira nene muno, and magakorwo mena freedom na ngari yao, and to some point there are things that happen na maundu macio ndiyo kana ni ingikura, ndiyo kana ni ndirakura muno, but I don't know if they make sense kana if you guys enjoy those things. Tarora video ino.
hapo kadere akifanya ndoka kitu kidogo. Najua kuna mtu hapo. Mnamwaga kila mtu. Oh my. Ndio kana ona maundu macio mara happen hau. Rimwe tutavijana tukoragwo na damu moto sana. Damu moto sana. Ukona. No njike o, no njike o gukinyitirira. But the moment you put yourself in that kind of risk, it becomes dangerous for your life and that of that person that cares about you or that person that is waiting for you at home. Because thirikari rimwe nĩ igaragia gũkamba maũndũ ta maya kana kũnyita andũ arĩa mareka ũũ ta the last video that we have played, andũ acio nĩ manyitirwo na the government took action. No, sometimes the government cannot be everywhere that we are. Rimwe no nginya ona ithuĩ twĩrore na mahĩtia mamwe mekĩkaga ũgakora maybe andũ nĩ marakuire mena nganya fulani magĩthiĩ road trip anga magĩcuhĩrĩra mũrango. Those are things that can be avoided. I mean, tuta thirikari thaa ici turang'ang'ana na ũhoro wa Adani, turang'ang'ana na ũhoro wa Gachagua must go, turang'ang'ana twina maũndũ maingĩ mũno ma bũrũri, twina maũndũ maingĩ mũno tureciria twita bũrũri, and now bringing us to such points atĩ rĩu nginya tura struggle na atĩ mũndũ ũyũ nĩ acuhire mũrango-inĩ anga nĩ ekire atĩa. I mean, let us be careful, let us ndiona ingiuga atĩa na I think vijana tunabatara tukinye handũ ha kwĩmenya na kũmenya the line between life and death, how it is a very thin line. Nikaraini gaceke muno ate we no wecirie no kujibamba uthi ucuhirire kimurango uguo. You see that guy anashuhirira hivi mlango na anatembea tembea kwa hii gari nyingine. Do you guys know how risky that is? Ni ndire ndonge ingiuga wegi uhoro ucio because I have never seen that. I have never kana ni ndete muno. Director we no ikiru tocio. I mean, mwingine ndiye anafanya sapo juu gari in motion. I mean, hata gari ingihurwo breki hani. We gari ne ngikuthi ukinyangitwo twikite bump kiriu. Pange mathiko. Wakuona mathiko to gubanga na tuthondekithia t-shirt. Ina toka road trip wege. So let's be careful, let's take care of ourselves. Reke tuimenyerere ithuĩ tũrĩ a Kenya na tũrĩ vijana. We are the leaders of tomorrow. We are the billionaires of tomorrow. We are the we are tomorrow. Ithuĩ nĩ ithuĩ rũciũ. Tũngĩgĩka ũguo rĩ, what anyway. Fairo itu ya ũmũthĩ. Tũkorwo tukirora muteti ukoretwo akirorwo na njira nene muno kana muteti ukoretwo center of attraction na njira nene muno na ni muteti wari mumemerekia tene na akiuma from the queen of vernacular radio to the heroine of Mount Kenya politics. Niterera ni muthenya wa ũmũthĩ tuhingũre file ya Gathoni wa Mucoba. Rogano ni wa Mucoba ni rogano rumwe very unique tondu omire from being a heroine, from being the queen of vernacular radio to being now a heroine of Mount Kenya politics. Gathoni wa Mucoba kana Penina Gathoni wa Mucoba aciarirwo mwaka-inĩ wa 1975 kuria Komuthai Gĩthũngũri Kiambu County na agĩthomera o kũu na rĩrĩa arĩkirie nĩ onire kawĩra kana ga side hustle ga gũthiĩ gũbundithia kuria cukuru-inĩ ĩmwe kuria mwena wa Murang'a. Thutha ũcio nĩ ajoinire University of Nairobi kana UON nĩgetha athomere kothi ĩmwe ya education kana gũtuĩka mwarimũ. Arĩ o cukuru-inĩ nĩ onire wĩra kuria Kameme ya gũtuĩka mũmemerekia wa radio. Show ine yari ya rũcinĩ kana yari ya ũrĩmi. Are show ine yo nĩ emathĩire ngumo nene mũno bũrũri-inĩ kũrĩa athikagĩrĩrio nĩ Akenya aingĩ mũno akĩheana mohoro ma ũrĩmi na ũrĩa kũrathiĩ na mbere sector-inĩ yo ya ũrĩmi. After how Royal Media Services na channel na station yao ya Gĩkũyũ Inoro FM nĩ mamwĩtire wĩra kũu na makĩmũhe show ya rũcinĩ ĩrĩa yatũmire arorie na agĩe na mafans Mount Kenya na njĩra nene mũno. Arĩ kũu nĩ emathĩire ngumo nene mũno.
na agĩtuĩka the queen of vernacular radio, na show yao yarĩ ya rũcinĩ ĩrĩa arũrire na njĩra nene mũno. Arĩ o kũu Gathoni wa Mũcoba kana Penina Gathoni wa Mũcoba thutha ũcio nĩ arĩkirie kũhingũra digital TV yake ĩrĩa yarĩ ya maũndũ ma ũrĩmi na maũndũ macio mothe. TV ĩyo yetagwo Ũtugi TV. Gathoni wa Mũcoba nĩ gwakinyire mwaka wa 2017 na akiona nĩ wega aingĩre politics. Na niho arũgamire gĩtĩ kĩa women rep Kiambu County harĩa ahotire kũhũra andũ arĩa othe marũgama gĩtĩ kĩu na akĩmathĩra kura 922,000 harĩa arĩ niwe Mũkenya kana mũndũ wa gatatũ gũthurwo na kura nyingĩ mũno Kenya. That is after the president William Ruto, the president at that time, presidential candidates ari wa gatatũ. That is a very big number of votes. Kuonania atĩ nĩ acindĩte magavana othe Kenya in terms of kura, maseneta othe na ma MP othe tondũ arĩ na 922,000 votes. Atana ehĩtithio ta women rep nĩ atuthurire ndereti nene mũno gũkũ bũrũri-inĩ harĩa augire atĩ ma MP matibatiĩ gũkorwo makĩrengerwo mĩcara, nĩ mabatiĩ gũkorwo mĩcara yao ĩkĩ-maintainwo nĩgetha makorwo na motivation ya kũruta wĩra tondũ nĩ marutaga wĩra mwega. Ũhoro ũrĩa watũmire Akenya makorwo na ciũria nyingĩ mũno kuona atĩ already nĩ athurĩtwo na hakiumĩra motion ya kũmũrũgamia nĩgetha ndagakorwo akĩhĩtithio ta women rep. Ririkana this is just after aingĩra. Thutha ũcio Gathoni wa Mũcoba nĩ arĩkirie kũhoya mũhera kũrĩ Akenya na party leader ũrĩa nĩwe Uhuru Kenyatta tondũ arũgamĩte na kĩama kĩa Jubilee na akĩhĩtithio. Arĩ women rep nĩ atuthurire ndereti ĩngĩ ĩmwe nene mũno ĩrĩa yarũrire na njĩra nene mũno gũkũ bũrũri-inĩ harĩa augaga atĩ nĩ wega athuri makorwo magĩtĩkĩrio gũkorwo makĩhikia atumia aingĩ kana gũkorwo marĩ polygamous, na agenda yake yarĩ atĩ nĩgetha gũtige gũkorwo na single mothers aingĩ kana atumia aingĩ arĩa matarĩ na athuri na ciana nyingĩ iria ciĩna identity issues. Ũkorwo ciana nyingĩ mũno iria cia single mothers kana iria citoĩ maithe mao cikoragwo na identity issues kuona atĩ matiũĩ father figure mũtũrĩre-inĩ wao. Ku avoid maũndũ maya Gathoni wa Mũcoba akiuga atĩ nĩ wega athuri makorwo magĩtĩkĩrio gũkorwo hikia atumia aingĩ o ta ũrĩa kwahotekeka kana o ta ũrĩa ũhoti wao wametĩkĩria. Gũgĩkinya mwaka wa 2022 and by this time Gathoni wa Mũcoba nĩ anjĩtie kuonekana eta amwe a atongoria arĩa resilient, na atongoria arĩa mararũgama na mĩrũgamo yao, atongoria arĩa matarĩ sponsored kana matararũgama na mĩrũgamo ya party leaders ao tondũ nĩ onanĩtie a lot of rebellion hĩndĩ ĩrĩa William Ruto atuĩkire wa kũrũgwo nĩ Uhuru Kenyatta. Nĩ onanirie support nene mũno kũrĩ William Ruto na akiuga atĩ ũguo tiguo gũbatiĩ gũkorwo ona thengia ya party leader wake ũrĩa nĩwe Uhuru Kenyatta gũkorwo akiuga atĩ William Ruto tũraruta wĩra mwega. So by the time ĩrakinya 2022 Gathoni wa Mũcoba nĩ onire arĩ wega akorwo akĩrũgama gĩtĩ kĩa MP kũrĩa Gĩthũngũri, na at this time arũgamire na ruling party at that time kana kĩama kĩrĩa kĩaugaga at that time na nĩ kĩama kĩa United Democratic Alliance UDA, na agĩthurwo o ta ũrĩa athurĩtwo women rep, agĩthurwo with a very big margin na thaa ici up to now she is the MP of Gĩthũngũri. MP wa Gĩthũngũri nĩ akoretwo a very iconic leader, mũtongoria ũrĩa ũtararũgama bado na mĩrũgamo ya party leaders ake kana areciria maũndũ marĩa arauga ataugĩte na atarĩ ara influencewo kana ndaretĩkĩra kũ-influencewo nĩ party leaders kana andũ arĩa a kĩama kĩrĩa arũgamire nakĩo. For an instant nĩ tuonete recently nĩ kũrakoretwo na mĩrũrũngano ya reject finance bill 2024 na unlike MPs arĩa angĩ a kĩama kĩa UDA arĩa maugaga finance bill ĩ sawa, Gathoni wa Mũcoba nĩ arũgamire na Gen Z kana andũ arĩa magĩbingaga finance bill 2024 na akiuga atĩ nĩma finance bill ĩno yũkĩte nĩgetha ĩnine Mũkenya tikũ benefit Mũkenya. This was against the party that brought her to power,
that made her an MP. That shows that Gathoni wa Musyoba is a very iconic leader and a very bold leader. Thutha ũcio nĩ gũkoretwo na ndereti ya kũhagũra the deputy president Rigathi Gachagua. Na bado Gathoni wa Musyoba turns out to be among the very few MPs arĩa marũgamĩte na deputy president Rigathi Gachagua. Na kuuga atĩ ũguo arenda kũhagũrwo ti wega. To ũguo Gathoni wa Musyoba nĩ arũgamĩte nake na njĩra nene mũno nginya kũrĩa bunge-inĩ tũkona nginya akĩmũtetera na njĩra nene mũno. Akiuga atĩ ũguo thirikari ĩrenda gwĩka kana ũguo MPs marũnganĩte na makĩenda kũmũ-impeach Rigathi Gachagua ti wega. Another thing that shows Gathoni wa Musyoba ndahakagwo macũrũ. She has stood with the deputy president nginya rĩrĩa kũrathire bunge na maravote. 281 MPs voted to impeach Gachagua. 1 MP abstained and 44 MPs were against the impeachment motion of Gachagua. And now Gathoni wa Musyoba was among the 44 MPs. Na tha ici bũrũri-inĩ wa Mũgĩkũyũ kana Mount Kenya, gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya, Gathoni wa Musyoba is one of the leaders arĩa mahetwo gĩtĩo na njĩra nene mũno. Kuona atĩ nĩ aregete kũrũgama na andũ arĩa angĩ kana andũ arĩa angĩ arĩa arĩtie arĩa mekwaria nĩgetha ma-impeach Gachagua, na akonekana akĩrũgama na mũrũgamo wake, something that has made her become bigger and better in the Mount Kenya politics. One thing ĩrĩa ĩrũgamĩte a very iconic about Gathoni wa Musyoba kana a signature ya Gathoni wa Musyoba hena gakobia karĩa ekĩraga, na gakobia kau kena future nene mũno politics-inĩ kana siasa-inĩ ya Kenya, tondũ the moment you post that kafisha, the moment you post that kafisha, you become definitely ũgũkorwo ũkĩonania your support to Gathoni wa Musyoba. Ndiũĩ kana nĩ mũĩ gabisha kau, gabisha gakobia ekĩraga kĩrĩa harĩa most of the times ekũrĩa akĩaria na andũ kana ekũrĩa bunge. Now we wish Gathoni wa Musyoba all the best siasa-inĩ ciake, na hihi angiuga nĩ ekwenda gĩtĩ kĩnene siasa-inĩ in future, angiuga nĩ ekwenda gĩtĩ kĩnene in future in politics, hihi we no ũmũhe? With the way she has shown her resilience and support for the mountain, hihi we nĩ ũkamũsupporti? Ndiũĩ kana nĩ ũkamũsupporti. No comment hau ũtwĩre mawoni maku megiĩ Gathoni wa Musyoba. Na niĩ hakwa, she has stood out to be one of the best politicians in this season. Nĩ politics ikoragwo ĩta mũbira, hena player wa mũbira ukoragwo best in this season, na next season no akorwo mũru, but in this season Gathoni wa Musyoba is one of the best politicians of the mountain. Ĩyo nĩyo file itũ ya ũmũthĩ, na niĩ ndiũĩ mawoni maku megiĩ ũhoro ũcio. So ĩno ĩtagwo Kikuyu Gossip Club, na niĩ njĩtagwo Holiday kũrĩ mwena wa YouTube, TikTok na Facebook. Ũngĩnjetha no ũnyone na ũni subscribe na ũni follow. Tuna YouTube ĩngĩ ĩretwo Kikuyu Gossip Club na Facebook page ĩretwo Kikuyu Gossip Club. Ũngĩthi ũtũ support kũu, bado nĩ ngũigua ngenete mũno na ndĩmũcokerie ngatho. Ũmũthĩ nĩ Friday, niĩ ũngĩnjĩtĩra sherehe nĩ ngũka harĩa ũkũnjĩta, tondũ rĩu niĩ nĩ ndarĩkia kũmũhe udaku wa ũmũthĩ. Rũciũ nĩ tũgũthimwo gĩthĩ hena launch ya rwĩmbo rwa Tony Young, nengera mbeca ciakwa. I think nĩ ngũthi launch ĩyo, ũngĩnyona kũu ũngeithie na ũnjĩre hi, na ũnjĩre akorwo nĩ ndutaga ũrimũ ũnjĩre nĩ ũrimũ wĩkaga, korwo nĩ ndutaga wĩra mwega ũnjĩre nĩ ndutaga wĩra mwega. Ndirĩ ũndũ ũngĩ ingĩmwĩra tiga o kũmwĩra thank you mũno. We ũni supportaga, we ũkaga gũkũ nĩgetha wone show ĩno, we ona ndiũĩ ingĩmwĩra atĩa. Ngai amũrathime, kĩrĩa wahoya Ngai agakũhe, harĩa hothe wathiĩ Ngai agakũhingũrĩra mĩrango, harĩa hothe wagũthagũtha mũrango Ngai agakũhingũrĩra na agakũrathima. Director wako etagwo Chris Media, Ngai amũrathime na amuongerere matukũ na maũndũ mothe mega, ona Ngai amũhe mũtumia ũtarĩmũgiaga. Mũthĩ follow etagwo Chris Media gũkũ nĩ kwa Holiday TV, show ya Kikuyu Gossip Club. Tukaga o mũthenya kuma mũthenya wa Monday nginya Friday, kuma Friday hwaĩ-inĩ twarĩkia show ta thaa ici tukaingĩra sherehe nginya Monday. Ũguo nĩguo tũrĩkaga. Ngai amũrathime na mwĩke wega na tucemanie video-inĩ ĩyo ĩngĩ.